All right, ladies and gentlemen, have you heard about blood clotting? Have you heard about anything that has to do with the blood and what blood clotting is? Blood clotting, me meaning but blood clotting, and the layman's point of view, and I understand it. They say the moja no aclot, the blood is not able to flow to the parts of the body, brain, and all that. And when blood clotting occurs, what it means is that because there is inadequate supply of blood as a result of the clotting of the blood, no, it can result to hypertension, can result to seizures, it can cause cardiac arrest, can cause stroke, can cause a lot of things. So blood clotting is the very last thing we would want to happen in your body, because it's not as if you can see while you are here. And when it manifests for you to know that what you are going through is blood clotting, that means at that point, it is more lethal. It can take your life. Dr. Paul Emisa, God bless you. Dr. Paul Emisa brings clarity as to the signs and symptoms, showing said there might be a clotting of the blood. There might be a clotting of the blood in your system. Yenko tie Dr. Paul Emisa according to Onono, certain things like painful leg, sudden chest pain, shortness of breath, these are signs and symptoms of a possible blood clotting, or the likelihood that your blood is clotted. And yɛnkɔ tie deɛ ɛyɛ Dr. Paul Misa ɛwɔ ka anaasɛ ɛwɔ kyerɛ ɛma Ghanafoɔ ɛne adasama nyinaa. ɛnna yɛn kasa mfa aberanteɛ bi a yɛfrɛ no Kwame ho. Kwame ɛyɛ obi a ɔte US na ɔbaa Ghana sɛ ɔbɛgye n'ahome ɔba vacation. Ɔbaa 3 days time ɛna ɔwui. Na unfortunately no a very sad story. Na yɛnhwɛ na yɛnsua nneɛma baako a nam yɛn ɛnyɛ den ɛmfirim. Na before the first time I share me I friend me Dr. Paul Emisa Pacho like it. Na share we are no follow me. Enti Kwame every US eba Ghana. Na bra oba no said the nyina enim no ekwan na wa pan nti almost 10 hours na otefa akosa no wada. Nti no obedru Ghana kra no wabre. Obedru Ghana hu sen na ase no ne nan baako ase atatai nsuo cause ordinance mi ana ekom. But no hu ne say nya big deal. Nti the next day na onam no ohun sɛ nanantu no onante kakra na ye ne ya ogina pɛ na ɛkɔ onante a na sa ye ne ya ogina na ɛkɔ nti ono koto eduru no ye ne onom ye ɛna o ye ne business 3 days time ɛda no wu no na onante akɔ store na bra onam kwan so kɔ store no unfortunately no na kuma ne kokoso ye say eye ne ya start say eye ne ya ti ne kokoso start say eye ne ya sa no e ma opanike sa no infifre start say ete no na afi infifre ete no ne homete so start say otietie e na obi gina nchen oba say obeboa no ode ne to kem na moko hospital e bra omoko hospital no ye de ne si oxygen addition so ye wie no omo yes omo be prepared na for emergency surgery. Unfortunately no oye nyame dia wentimi ameki na din ye besua free story room je di kan and say oba Ghana no otna planning for so many hours ebra na o movie enti no je toso me no dia na ema ne nan na etata nso say ye beti ase a e wo say ye hwɛ sɛ de ye nipadua no esi eye adwumafa se ye nipadua no ye frɛ bibi yakoma no owo nyoma bi a ayese pipe mienu na wo de ono adwuma a wo ye ne se odi moja ene nsuo ni ade e distribute wo pompiko baby a ye frɛ no artery eni wo vein na ono nso e de nsuo ni moja ne den eba back to the heart enti no artery ne de kɔ no na vein ne de ye den eba na o hwɛ ya nantu ho aye wo muscles akɛse mienu ye frɛ ba ko gastrocnemius muscle eni ye frɛ ba ko soleus na ɛhɔ no yɛwɔ veins ne bi intini ne bi so yɛ den ɛwɔ hɔ na intini ne ɛwɔ hɔ no ne dwuma ɛwɔ ɛwɔ sɛ ɛyɛ no ɛne sɛ ɛbɛtwe nsuo ne moja ayɛ den akɔsoro ɛwɔ bibi a ayɛ sɛ door a yɛ frɛ no valve a etimi allow ɛma ho kwan ma nsuo ne fluid ɛforo kɔsoro ɛbra ɛnsa anya den ɛma fam nti adwuma ɛyɛ no but sɛ wotena fa akɔkyɛ te sɛ deɛ yɛ brother na ɔtena plane nim kyɛn na deɛ kɔba ne sɛ ɛma nsuo ne adeɛ no blood na ɛwɔ sɛ moja na ɛwɔ sɛ nkɛforo ba soro no etu de bi etimi yɛ stuck ɛwɔ nan nim
ntimi nhyɛ da ama soro because deɛ ɛtae ma nsuo no ɛtae ɛne mogya ne tae foro ba soro no yɛ saa muscles akɛseɛ mmienu no ɛberɛ a wo nante no na ɛkɔmprɛse ɛyɛ saa veins no emia veins na ama ɛboa ama adwuma no nti wote faako a muscles na ɛnyɛ adwuma bia nti ɛma nsuo ne mogya no ɛbɛgyina wo nem ɛnna ma ne nan no yɛ dɛn ɛhono no afei so pain na ɔte na nanto pain no ɛyɛ because mogya ne ebegu hɔ no ɛdane bibi ɛfrɛ no clot saa clot no ɛma ɛtwi mogya no na intine no walls na ɛtwi ho a na wo brain no asense pain ama wo brain no na wanya saa sensation no tie no na ama ɛyɛ saa no na afei no saa clot no ɛhu paa na deɛ tie ne sɛ won sɛ yenua no ɔnante na ɛyɛ ne ya ogina pɛ na ɛkɔ because ɔnante a muscles ne yɛ n'adwuma nti nsuo ni mogya ne timi foro ba soro enti onya pain no ba ogina na asa aba fam na wasa nya atenka no ɛno yɛ frɛ no deep vein saa deep vein na wɔso no thrombosis ne yɛ ɛbrɛ a bibi te sɛ clot aform na ɛblock bibi kwan nti thrombosis no ɛyɛ deep vein thrombosis yɛ brother Kwame sɛ nkohu saa deɛ no ɔkɔ emergency room ana ɔkɔhu doctor kɔmɔ beba no bibi yɛ frɛ no heparin anka bɛboa no a anka onwu enti saa sign wehu woyɛ obi a onan atai onan ba akopɛ onye nimie because nimie no tai a ɛtai kidney we na yɛ ba akopɛ afi wo nante na onanto yɛ oya wugina na ɛkɔ ɛyɛ classical sign of ɛyɛ saa DVT na deɛ na ma clot ɛyɛ hu saa clot no ɛyɛ wa etimiti anytime ɛtia sometimes etimi ba wo brain mu na cause stroke etimi kɔ wa komam na cause heart attack na lead to cardiac arrest ono no de no ebedru ne lungs na no na me nya mframa etimi mi ya home nti ono no de na kɔ ye kɔ lodge ɛwɔ ne lung no na ma lung no struggle lung ne enya oxygen lung ne so ɛwɔ wo a yɛfrɛ no pleura ɛyɛ very sensitive yɛwɔ nerves bi a ɛyɛ very very sensitive nti enya oxygen no ɛmna na amani nya saa pain no nti brain hu sɛ moja emma lungs nim no ɛna brain no so yɛ den panic brain ne panic no no so start say o release bibi e friend no adrenaline no na maka ball kra no asɔre no adwane ɛno na ma wutimi tumrika obi timi dwagu so no adwane a ɛyɛ fight or flight hormone ɛno na ma yɛ brother no mfifire start say ɛtina na koma start say ɛbobɔ ntem no adeɛ we na yɛ kan yɛ frɛ bibi pulmonary embolism ɛyɛ very dangerous it is a heart attack and it is a cardiac arrest enyawa ya nhwe within minutes ya obewu saa pulmonary embolism no enti what are the signs of pulmonary embolism chest pain wakoma okokoso a ɛyɛ oya sweating mfifiri a ɛtew sɛ yenua no ohumi a ɛte wakoma a ɛbɔ ntentem no ɛno na ɛyɛ signs of ɛyɛ pulmonary embolism enti pulmonary embolism profokasa ya ye kanu diden gidigidi hwan mo na tai nya one omo tai tena faako uyo obi a wo tai tena faako cha utimi nya saa pulmonary embolism ti wa wo ye adwuma a wo tai te faako ɛwɔ office wa utimi gina wona aso ɛyɛ adwuma no utimi nya ɛyɛ saa pulmonary embolism yi especially mo drive many long hours na munsi engine mahome no to drive kakra ne nante sɛ ne be ya mogya no ebetimi flow back to o heart no any fluid no saa nete omo nyam so etanya blood clot pan no so yɛ very dangerous nti wonyam a ɛyɛ anu ahwɛ ho yɛ pan obi a yagina to hospital or da fa ko saa ɛno no etimi ma wonya saa pulmonary embolism because am a clot etimi be hye onanim de to so biom obi a yɛ no recent surgery and the patient ya me yɛ no surgery me make sure say me ma no aspirin because me the cast ɛhyɛ ne nan a say ma no aspirin a obetimi nya saa clot ni bi na etimi ekum no but aspirin no ebe na ne ɛyɛ saa clot no ama no wa o take birth control pill ɛyɛ very likely say obetimi enya saa pulmonary embolism yi ana blood clot yi afei so obi a o smoking smoking there a dangerous cigarette Abraham wo medical school no your cadaver ya obi wo ha owu a odonate ne body no say science and fine ensua de enti wo school no obi enya ne de na me wo no yo ba na o smoking na tama me yi ne lung no na ayetum cigarette ehu pa ehu alcohol so ehu ti yenhwe na ensan cigarette ne begyae enom enti nyoma amabobobo so yi obi a owo cancer kra otimenya eyesa blood clot bi to wo wa exercise na num nsuo na stay hydrated. Yo, Ghana for yo, ain't you know,
ɛna ɛyɛ Dr. Paul Emisa ɛde to dwa a na kyerɛ sɛ wodie wɔ mu a na wafa na wode ɛyɛ futuo na you live by it because your health is the most important thing. Woka so bɛdi sika akyi nko ara because of that you all you're focused on is work. You are not working. They be out na faako. It's a real driver. You're always seated behind the steering wheel. If you're in the office, you're always seated. You don't work. You don't even walk out to even buy food or buy anything. You don't do anything at all. These are some of the things that may happen to you, and it includes me because I also sit. But for the most part, I also walk. What else here? But that is not just it, and all other things. So please, let's try our possible best to avoid blood clotting. What we can also do, no, we should do it so we can stay away from blood clotting because of the dangers it poses to our health and to our life. I hope this video was very informative to you. Please turn on all notifications, give my video a thumbs up, comment and share. And until we meet again, I'll see you in the next one. Salute.